This is an important class today. Topic is oxidation of alcohol. Okay, this was in O level 2, oxidation of alcohol, but এটাতে হবে little details. This reactions will be little details. Okay, এই রিঅ্যাকশনটা পড়ার জন্য আজকে with some experiment জানার জন্য you should have the knowledge of types of alcohol, primary, secondary, tertiary. That is important for the class. Okay, this is an oxidation reactions. আমরা O level এ দেখেছো, you hopefully you remember O level that alcohol with an example we give here CH3 CH2 with a set of oxidizing agent. This oxidizes to give CH3COOH, and water will produce here as a byproduct of the reaction. This regarding O level. তোদের মনে আছে কিনা বলতে পারবে reagent কি ছিল for the oxidation? কি ছিল? K2CR2O7 potassium dichromate, and this needs acid. Sulfuric acid is a good choice for the acid. Okay, acidified potassium dichromate. Potassium manganate is also oxidizing it, but this is we use. This we used in O level, and this is also here. We're going to use each জিনিসটা আমি দেখাচ্ছি. This you had in your O level syllabus. Okay, O level syllabus এটা ছিল, and we'll learn some more things in our A level. So look at the first one is alcohol. This gives carboxylic acid. Okay, and this we write very simply. খুব সিম্পলি লেখা হয়েছে. অবশ্যই ইকুয়েশন লেখার সময় আমরা এখানে একটা কি লিখেছিলাম? You remember that? Dehydration লিখবেন না, oxidation reaction. This oxidizes to give this products. A plus oxygen এভাবে লিখেছিলাম, short form. Equation to represent কর short form. What I said, this you had in your O level. আমরা কিন্তু এখন আরো ডিটেইলস করতে যাচ্ছি. So what do you get here? Alcohol, I write alcohols gives you carboxylic acid, right? This is the reaction, and when this reaction takes place with the acidified potassium dichromate, there is a change, color change. Okay, do you remember the color changes in this reaction? Orange to green. That is, acidified potassium dichromate is an orange solution. The solution turns green. Okay, the color change is not for alcohol or carboxylic acid. This is actually for dichromate. Dichromate color is orange. It chromium ion হয়ে যায়, যার color is green. This thing was in your O level. আমরা কিন্তু আরো জিনিস করতেছি in details. Okay, details. So this is a very superficial study, কিন্তু আমরা details করব. Understand me? So the name of the topic is oxidation of alcohols. এই যে আমরা এটা দেখাচ্ছি, this is not here anymore because we will study them in details. Okay, alcohol oxidizes. That you see they are giving what? Carboxylic acid. It is not always true. This is not always true. Understand? Alcohol has types. What's the first type? Primary alcohol. If this is primary alcohol, এটার একটা oxidation type আছে. If this is secondary alcohol, this type oxidizes different way to give different types of products. And this last one is whether tertiary alcohols. And this alcohol, this type, do not oxidize. Oxidize হয় না. Tertiary alcohol oxidize হয় না. So oxidation means primary and secondary. Understand? Tertiary alcohol are not oxidized. Understand? So only two types of alcohol oxidize. Which two are there? Primary and secondary, right? So you understand the differences? The tertiary alcohol is different because this is not oxidized. Are you okay with this? What else? I will show you. So first get the information. We're going to learn them in very details, gradually. Okay? So first you understand primary and secondary alcohol will oxidize, right? And this oxidation
and these two oxidize. So this is similarity that between primary and secondary alcohol. You understand? Primary and secondary alcohol একটা similarity পাচ্ছি যে কি both of them oxidize with the same oxidizing agent, acidified potassium dichromate. Okay, but এই যে these two oxidize, এই দুটোর মধ্যে আবার ডিফারেন্স আছে। এই দুটো অ্যালকোহল যে অক্সিডাইজড হয়, that's a similarity, but differences are also there between the oxidation of primary alcohol and oxidation of secondary alcohol. Differences. What is the difference? I show you. Primary alcohol first oxidized to give aldehyde. What is that? Aldehydes. If you have any primary alcohol, that will oxidize first to give aldehydes, and this aldehyde will again oxidize to the further oxidation or oxidized in the second step to give, what is that? Carboxylic acid. Carboxylic acid. Now you understand the pattern of oxidation of primary alcohol. This happens, this type things happen. Okay, but for secondary alcohol, this is the different. What is that? Secondary alcohol oxidizes to give, guess, what is that? No, none of them. This gives ketone. What is that? Ketone. এখন তোমরা জানো কিনা অ্যালডিহাইড কি জিনিস, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কিটোন কি জিনিস? You know, I first show their functional groups of this compound. Primary alcohol মানে কি বলো দেখি, carbon will have a OH, right? And this carbon should be bonded with at least 2 hydrogen atoms, 2 or 3 hydrogen atoms. This here 3 more bonds. এই তিনটা বন্ডে তিনটাতে হাইড্রোজেন থাকতে পারে অথবা at least 2টা হাইড্রোজেন. That's alcohol. That's primary alcohol. And aldehyde কি জিনিস? Aldehyde we write this way, CHO. This is the functional group of aldehyde. But display করছি আমরা, if I show you displayed formula, CO is there with double bond and another is hydrogen. Look, CHO, I write CHO, and if I display the formula, this is the C double bond O and then H. Understand? And carboxylic acid, you know this, COOH, all know. Okay. This is a carboxylic acid, and this I can show displayed. This is here carbon oxygen together. Whenever carbon oxygen together, there is a double bond, right? Another is oxygen and hydrogen. You understand? So primary alcohol and aldehyde and carboxylic acid are functional group. Now, if I show you secondary alcohol কি হবে? There must be OH with carbon. There must be, I say, OH with carbon, right? And here should be how many hydrogen? Yes, only 1 hydrogen to be bonded with the carbon atom, and 2 other bonds will contain alkyl groups. Okay, alkyl groups bonded with secondary alcohol. Now, what is ketone? Ketone, I simply write first CO is ketone, and both sides alkyl groups. CO মাঝখানে থাকবে, দুই পাশে ধরে alkyl group থাকবে. Alkyl group মানে হচ্ছে maybe CH3 or CH2 C2H5 CH3 like this. Okay, I display this করলে কেমন হবে? I will be displayed CO double bond and it's there, and here two other bonds, alkyl group. Understand? This is ketone. তাহলে আমরা মোটামুটি idea দিলাম of the types of things will happen here. Okay, now we move on back again. This is see here. Okay, with an example. Okay, I show now an example. Primary alcohol is a real example of a primary alcohol. The simplest one is CH3 CH2 OH. Is this primary alcohol? Is this the primary alcohol? And how do you understand this is the primary alcohol? OH containing carbon. This is carbon. This is the middle carbon has 2 hydrogen atoms bonded, right? 2 hydrogen atoms. This is primary alcohol. And what will this form after oxidation? Aldehyde. What's the aldehyde? CH3. There's no change of the CH3, and the functional group now changes to CHO. Understand me now? This changes to CHO. This is the aldehyde. So primary alcohol oxidizes to give what? Aldehyde. This has name. Primary alcohol ta naam ki bolo dekhi. Name of the primary alcohol here. What's his name?
Ethanol. Ethanol. And what's the name of the aldehyde? Anybody knows? Name. The first one name is ethanol, right? You all know this name, I think. Ethanol. And what's the name? Very similar. What's that? Very similar. I said this name is very similar. Ethanol. Ethanol and ethanol. So for aldehyde, the name is L. Instead of all, this will be L. And what's the name of this? Ethanoic acid. Okay, you understand, everybody? This is the name of the compound. Ethanol, ethanol, and ethanoic acid. This to both the steps. These are two steps of the oxidation. দুটো স্টেপই একই অক্সিডাইজিং এজেন্ট কাজ করে. What is that? What is the oxidizing agent? Acidified potassium dichromate. Are you okay? Okay. So this reaction takes place in two steps. First step aldehyde তৈরি হয়, second step carboxylic acid. No, I didn't show the equation. And now I'm going to show the equation. এখন আমি তোমাদেরকে ইকুয়েশন দেখাচ্ছি. এই ইকুয়েশনটা for your exam you may just write this way. দেখো আমি এক্সামের জন্য কেবল লিখে দিচ্ছি আগে CH3 CH2 OH, okay, plus how I write O. How I write O. Understand how I write this? This is how we write O. O is kind of the oxygen, okay. Oxygen is the aerial oxygen. বাতাসের অক্সিজেন O2 সেটা না, ওই যে অক্সিডাইজিং এজেন্ট থেকে অক্সিজেনটা আসছে, এভাবে লেখা হয়. This is not the real equation. It is a short form of the equation. I'm going to show both the equation, both means real type of equation and this type of equation. তোমাদের জন্য এভাবে লিখলেই হবে as per your syllabus. কিন্তু A2 ক্লাসে কিন্তু এই ইকুয়েশনটাই আবার লিখতে হয় with the electrons, using the electrons of the reaction. I'm going to show you both of the type. এটা আগে দেখে নাও, হ্যাঁ? Okay, what will form there? CH3 CHO, right? And alongside another product will form there, which is water. You understand? For the oxidation. And for balancing, is the equation balanced? The equation balanced kina? On right side you have 2 oxygen. So left side you also have 2 oxygen. Okay, everything okay? CH3 is here and CH3 is also here. And here is CH4. So it's a balanced equation. Okay? এভাবে লিখলেই কিন্তু AS এর জন্য as the demand of your syllabus, if you can just write this way, this is okay, enough. Are you okay? And this is the first step of the oxidation. I say the first step of the oxidation. আগে অক্সিডাইজড হয় এইটুক তৈরি হবে. যেমন ধরো না, suppose you know burning of carbon. So carbon burns to give carbon dioxide directly, and this has another options to give carbon dioxide. What is that? Carbon burns to give first carbon monoxide, the first oxidation of carbon, and carbon monoxide again burns in oxygen to give carbon dioxide. This is kind of this. It কিন্তু directly হয় না, indirectly হয়. But for carbon, that may happen directly to give carbon dioxide or indirectly from carbon monoxide. Understand? But এটা কিন্তু always হবে কি? This must happen, okay, through aldehyde. Aldehyde ছাড়া হবে না. Now look at the second step of the reaction. This two now again reacts to give what? What the key? CH3 COOH, CH3 COH, and then there will be what? Nothing. There will be nothing. So this is the reaction. Okay, second step of the reaction is this, that this reacts to give what? This reacts to give carboxylic acid. Okay, carboxylic. আমরা তো অক্সিজেন দিয়ে লিখি when you write with oxygen and the water টা দেওয়া হয় না. Understand? Water was a product of the reaction. আমি এটা কি করব? Or I could do this. কেটে দিলাম. This I write here as byproduct. Okay, and for further oxidation you need more oxygen, right? More oxygen for further oxidation. So again, see, this is here alcohol oxidizes to give aldehyde and start aldehyde and water. And now second step, this aldehyde with further oxygen coming from oxidizing agents combine to give carboxylic acid. Are you okay? This is the product. এখন আমি যতক্ষণ ইকুয়েশন দুটো দিলাম, the first equation, second equation, suppose there are 2 equations. First equation giving aldehyde, second equation giving carboxylic acid, right? দুটো ইকুয়েশন দিয়েছি, এই দুটো কিন্তু আসলে
short form of the equation. Understand? If you just write this way, it's okay. এখন আমি লিখলাম ইথানল দিয়ে, এখন প্রোপানল দিলে তোমরা পারবে? Are you able to write the equations for if this propanol? এভাবে লিখতে পারবে. Which aldehyde will form there, and which carboxylic acid will form there. Are you able to write that? Okay. So now আমি এখন দেখাবো কি যেটা তো এক্সামের জন্য দরকার নাই, but I still show you how this happens if the reaction involves electrons. Electron দিয়ে লেখা. I write here CH3, CH2, and OH, right? CH3. This oxidizes to give CH3, CHO. See here, CH2, CHO. 3 CHO. Okay, get here, CH3, CHO. This is the first step of the oxidation. And here are 2 H plus ions. And plus 2 electrons. This is the first step of the reaction. What you see here, ভালো করে দেখো, look at the alcohol, and this is aldehyde. So একই জিনিস তৈরি হবে, this is aldehyde. যেভাবেই লেখো, that must produce aldehyde. Okay, এইটা আমরা লিখছি in terms of, how do you write this? In terms of electron. Loss of electron here. Okay, loss of electron. এখান থেকে দুটো হাইড্রোজেন বের হয়ে গেছে as ion. When ions form, তাহলে কি হবে? Ions কিভাবে ফর্ম করলো? Electron কমে গিয়ে, these two are the electrons. Are you okay? আমি আবার বলি, you may not have to write these equations with electrons. Just for understanding, আমি এটা লিখে দিচ্ছি, just উপরটা লিখে পারলেই হবে AS এর জন্য. Okay, now next, another step there. What's the other step? CH3, CHO. This is the aldehyde forms in the reaction. Okay, for second reaction you need water. Water ছাড়া second reaction টা হয় না. And this forms, কেন what oxygen water লাগবে? কারণ কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের মধ্যে at least দুটো অক্সিজেন থাকবে. Okay, so water will be there. আমি তো এখন লেখাচ্ছি in this equation I'm showing in terms of electron, not in terms of oxygen. So here is no other source, according to this equation, no other source of oxygen. Then water নিয়ে আসতে হচ্ছে. So what will produce there? CH3, COOH. Are you okay? Plus they will form what? Electron. কারণ এটাও তো oxidation, right? Isn't this oxidation too? Well, এটা তো oxidation নাকি? It's also oxidation. So here this will be also loss of electrons. কি বুঝতে পারছো কি না? So first you see this here. What happens? This oxidizes to give aldehyde, and with the loss of 2 electrons, and with the loss of 2 electrons there forms 2 hydrogen ions. And for further oxidation, here the aldehyde form will give carboxylic acid. একটু বুদ্ধি করে বলো, carboxylic acid তৈরি করতে oxygen লাগবে. So oxygen is here. For this we add there water, and this will combine together with the loss of electron, and hydrogen ion forms there. আমরা কিন্তু সবকিছু কমপ্লিট করেছি এখানে. Are you okay? আবার রিভিউ করে নেই. Primary alcohol oxidizes in 2 steps. Any primary alcohol oxidizes in 2 steps. First step will give aldehyde. Second step will give carboxylic acid. With an example, ethanol, ethanol, and ethanoic acid. Okay. আমরা normally the way we have to write there, this is the red color. Aldehyde, alcohol plus oxygen. Carboxylic. Aldehyde লেখা হয়, তারপর with further oxygen carboxylic acid হয়. বুঝে গিয়েছে? oxygen add করে carboxylic. Simple way to write the equation. But this is the main equation. এভাবে লিখতে হয়, এভাবে লিখতে হবে না তোমাদেরকে. এটা A2 ক্লাসে ইলেকট্রন দিয়ে লিখতে হয়. Understand? And do you have any question about this? কোন কোশ্চেন আছে? কোশ্চেন আছে? স্টুডেন্ট যদি খুব বোঝে, এভরিথিং আন্ডারস্ট্যান্ড, তখন আর কোশ্চেন থাকে না। আর থাকে না কার? কিছুই বোঝে না, তারও কোশ্চেন থাকে না। So কোশ্চেন থাকলে ask me. No, these are already there. একসাথে আছে, সেটা আছে। অ্যালকোহল ইজ নট এ পিওর সলিউশন, ওর মধ্যে পানি আছে। আর ওই যে আছে অ্যাসিডিফাইড, অ্যাসিডের মধ্যে পানি আছে। ওকে, আচ্ছা, সেকেন্ড টাইপের ইকুয়েশন গ্রিন কালার দিয়েছি, এটা নিয়ে তো চিন্তা করো না, কারণ এটা তো লাগবেই না। এটার সাথে মানে A2 ক্লাসের স্টাডি।
ওকে, আর উপরে যেটা লিখেছে রেড কালার দিয়ে, এটা কিন্তু আসলে রিয়েল ইকুয়েশন না, অক্সিজেন অ্যাড করে করে করছে, ইটস নট রিয়েল ইকুয়েশন, বাট সিলেবাসটাকে ডিভাইড করেছে, শর্ট করেছে, ইজি করেছে, স্টুডেন্ট যাতে ইজিলি করতে পারে, because they thought that these equations, real equations, may be difficult for most of the students in AS. A2 ক্লাসে গিয়ে আমরা এই টাইপের অক্সিডেশন রিডাকশন প্রচুর পড়া হয়। We have a chapter redox equilibria, there are many equations students need to learn writing, তখন এরা কমফোর্টেবল হয়ে যায়, বুঝে গেছে? আমি এটা জাস্ট আমার মতো করে দেখালাম, হ্যাঁ। So now we talk about secondary alcohol. Secondary alcohol এর example দাও। Secondary alcohol, I write CH3, CH, CH3, CH3. For secondary alcohol, there should be OH. OH থাকবে না? OH থাকবে না? Where is the OH? এখানে দিয়ে দেই OH একটা। Okay, the bonded to the middle carbon. Are you okay? Is this secondary alcohol? Is this a secondary alcohol? Can a secondary alcohol? OH contain. Look at the OH containing carbon, the middle carbon. How many hydrogen bonded to the middle carbon? One. So that's secondary. Okay. What will this form? Ketone. তোমাদের মনে আছে কিটোনের ফাংশনাল গ্রুপ কি? What is the functional group of ketone? আমি এখনই দেখালাম। CO. That's right. CO. The middle part will form CO. The middle form for CO. Okay. This is the ketone. This is the ketone. You understand? This is the ketone. And this with আমরা normal sense যেভাবে লিখলাম, short form এ যেভাবে লিখেছি, that ensure this is there. Do you really need oxygen, more oxygen to make this? দেখো তো লেফট সাইড রাইট সাইড দেখো তো, অক্সিজেন কি আসলে দরকার আছে? আছে? তাহলে ভুল করে লিখেছি? আছে, কেন আছে বলো দেখি। এইটা দেখলে হবে না। Here are some more hydrogen atoms, right? লেফট সাইডে আরো হাইড্রোজেন অ্যাটম আছে না? সেই হাইড্রোজেন অ্যাটম যাবে কোথায় বলো? কোথায় যাবে? Water. To make water you need hydrogen, oxygen, right? This is why the oxygen given here. Understand why is oxygen there? So think. আমাদের ব্যালেন্স হয়েছে, ইকুয়েশন ব্যালেন্স, 2 oxygen on both sides. Okay, ওইদিকে তাকাও, 2 oxygen on both sides. Do you see there? 2 oxygen on both sides. Okay, and hydrogen, CH3, CH3, and 2O. I think it's okay. Okay, so what are the names of the alcohol? আগে নামটা লিখি and write the names of the alcohol. বলো তো এই অ্যালকোহলটার নাম কি? বলতে পারবে কেউ? Anybody know its name? আমরা নেমিং পড়েছি না? ভালো করে বলো, হচ্ছে না বলে তো আবার জিজ্ঞেস করছি। What's his name? আরে দেখা গেলে কি হবে? হ্যাঁ, what's his name? Propan. তারপর দেখা গেলে হ্যাঁ বলে কিন্তু নিজে নিজে পারে। ও আচ্ছা, এরকম বেশি নিজে পারে না। ওকে, তারপরে what's his name? বলো দেখি। কিটোন, 3টে কার্বন আছে না? Prop is for 3, right? Prop is for 3. তারপরে আর কি আছে? On. Propan, propanon, propanon. এখানে আমরা পজিশনটা দিচ্ছি না। Propan to on, এটা দরকার নাই, না লিখলেও হবে। You may write the 2 or you may not write. কেন বুঝতে পেরেছো? Guess why 2 is not indispensable for this. It's only option is there. Only one option is there. আমরা তো ইথানল যখন লিখি আমরা we don't write ethan 1-ol. You write ethan 1-ol. কেন লিখি না? যেখানে এটা 1 হবে। So here is middle. CH3 is supposed to be in the middle. CO supposed to be in middle. The middle ছাড়া তো একটাই তো জায়গা আছে, অপশন আছে। So if you লেখো আর না লেখো doesn't matter. What is that? Propanon. On we write for functional group and propan we write for 3 carbon atoms. Are you okay? Okay. So this is the simple way of writing the equation. Simple way of writing the equation. আমি এই ইকুয়েশনটা লিখেছি propan to all দিয়ে। এখন বলো আমি যদি butane to all দিয়ে দেই তাহলে কি তোমরা ইকুয়েশনটা লিখতে পারবে? পারবে? Are you confident? I'm going to ask you to write the equation. আরে এটাই আগে শেষ করি, কারণ এইটা তুমি ভালো করে দেখো। So this you see here for oxidation. আমরা এখন এটাকে একটু কি ইলেকট্রন দিয়ে লিখতে চাই, লিখবো না লিখবো না? না লিখলে ভালো হয়।
না লিখলে বলো, এই তুমি দেখো না আর কি। আচ্ছা, তুমি দেখো না, এটা দরকার নাই, সো তুমি দেখো না, হ্যাঁ। আর যদি কেউ ভয় না পাও তারা দেখতে পারো। হ্যাঁ, কেউ যদি ভয় না পাও তারা কি করো, কি করতে পারো, দেখতে পারো। ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ড? সো দিস ইজ রাইট হিয়ার, you can write here for what? কোথাও দেখো না। Yes, this is here. Okay, আমরা কি তৈরি করব বলো দেখি, CH3 CO and CH3. Okay, left side আর right side এ কি ডিফারেন্স পাচ্ছো? এই, where is the arrow sign? The equal sign গুলো আমি লিখেছি, these are actually arrow sign, right? I can write the equal sign, arrow sign here. So this is how. কি হয়েছে, হাইড্রোজেন চলে গেছে না? হাইড্রোজেন চলে গেছে না? How many? I suppose 2, right? With the loss of what will be there? 2 electrons. এই যে আমি যতগুলো ইলেকট্রন দিয়ে ইকুয়েশন লিখছি, all are very similar. Okay, all of these are very similar. Understand? খুবই similar equation. দুটো করে হাইড্রোজেন চলে গেছে আর দুটো করে ইলেকট্রন চলে গেছে। বুঝে গিয়েছে? যারা প্যানিকড হয় তারা কিন্তু শিখতে পারে। ওকে, মানুষ কি করতেছে, নাসা রিসার্চ করতেছে, প্ল্যানেটে চলে যাচ্ছে, আর তুমি এটা দেখতে ভয় পাও। হ্যাঁ, এই যে এটা মেন্টাল হেলথের বিষয়। ইট শুড বি মেন্টালি হেলদি, তখন পড়াশোনা কিন্তু সব পারবে। ওকে, কারণ যে সুপার কম্পিউটারটা তোমার মাথায় আছে, এটা আসলে তুমি অথর্ব করে রেখেছো চিন্তার কারণে। কেমন? তাহলে আমরা একটা কোশ্চেন পাচ্ছি, ওয়াই, ওয়াই, হোয়াট ইজ দ্য কোশ্চেন টার্সিয়াল ইজ নট অক্সিডাইজড। ওকে, এখানে অক্সিডাইজড হওয়ার একটা মূল কারণ হচ্ছে, দ্য মেইন রিজন হিয়ার দ্য হাইড্রোজেন অ্যাটম। ওকে, লুক দ্য চেঞ্জ হিয়ার। দেখো তো এখানে চেঞ্জটা কি হয়েছে, এখানে যে অ্যালকোহলটা অক্সিডাইজড হয়েছে, হোয়াট দ্য চেঞ্জ দেয়ার? এই যে দুটো হাইড্রোজেন ছিল না কার্বনের সাথে, সেই দুটো হাইড্রোজেন কিন্তু এখন নাই। Okay, which two hydrogen gone there? The hydrogen bonded to carbon, having OH. The hydrogen gone there, gone away. Hydrogen are lost, which were with the carbon having OH. Okay, now look at this. এখানে 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 বাদ দাও, ওটা তো আর কিছু নেই। Now look at the secondary alcohol. এখানে কি হয়েছে বলো দেখি, this and this, look at this and this, কি চলে গেছে বলো? হাইড্রোজেন চলে গেছে। হ্যাঁ, উইচ হাইড্রোজেনস আর লস্ট দেয়ার? কোন হাইড্রোজেন চলে গেছে বলো? OH এর সাথে একটা আর কার্বনের সাথে একটা। ওকে, and if I write now tertiary alcohol, you know how to write tertiary alcohol. This I write CH3, right? Here is a C, and another I write, what's that? CH3, and here is, what's that? OH. এটা কি tertiary alcohol হয়েছে? হয়েছে? হয়নি। Here should be another CH3. How do you get this? Tertiary alcohol. Okay, এখানে তোমরা দেখছো এই কার্বনের সাথে কোনো হাইড্রোজেন নাই। Okay, in the oxidation reactions in a primary alcohol and secondary alcohol, you got the hydrogen from the carbon containing OH were lost, so you don't have any hydrogen bonded to this carbon, right? এজন্য এটা অক্সিডাইজড হবে না। Okay, this doesn't have anything to lose. বুঝে গিয়েছে? তুমি ফকিরের কাছ থেকে কি চুরি করবে, ঠিক আছে না? So this happened there. Understand? এই বুঝেছো সবাই? ওকে, সো এটা অক্সিডাইজড হয় না। সো লার্ন দিস আপাতত, যে অক্সিডেশন অফ অ্যালকোহল, প্রাইমারি অ্যালকোহল অক্সিডাইজেস ইন 2 স্টেপ, সেকেন্ডারি অ্যালকোহল অক্সিডাইজেস in 1 step, and products are also different মানে different kind. Aldehyde and carboxylic acid, where the products of first step, primary alcohol oxidation, and secondary জন্য you are getting there only ketone. শুধু একটা ডিফারেন্স, দুটা প্রাইমারি অ্যালকোহল and secondary alcohol অক্সিডেশন কম্পেয়ার করো। If I ask you just now, question to compare the oxidation of primary alcohol and secondary alcohol, তো অনেকেই লিখতে পারবে। কম্পেয়ার করে কি বলতে হবে বলো দেখি? ওয়ান টাইপ টু টাইপ বললে তো হবে না, এর লেভেলে কি তৈরি হয় এটা লিখবে। প্রাইমারি অ্যালকোহল অক্সিডাইজেস টু গেভ ফার্স্ট
aldehyde and aldehyde and carboxylic acid, whereas secondary alcohol oxidizes not to give aldehyde or carboxylic acid. This gives ketone. This is one. This is one difference. Another difference is primary alcohol oxidizes in 2 steps, or whereas you get secondary alcohol oxidizes in 1 step. So this is how you can compare. Understand? You understand? So এই জিনিসটা এক্সামে এমন কোনো এক্সামে আসবে না। You must get this in your A-level exam. Marks কিন্তু অনেক আছে। So how to get so many marks for this small thing? আরো আসলে পড়াশোনা আছে। Okay? And for further study we are coming back. কিভাবে আমরা chemistry lab so thank you. We come back here, and this is there. So that I show you. Okay, see this. Everybody, again we come back. আমরা এই যে ইকুয়েশন গুলো লিখেছি তোমরা সবাই লিখতে পারবে? Okay, I'm going to ask you to write them. না দেখে কিন্তু লিখতে হবে। Okay, তার আগে কিছু কাজ দেবো নাকি আগে লিখে ফেলো না? একটু চেক করে নেই। আগে চেক করে নেই। I ask you to write some of them here. তাহলে আমি দেব, হ্যাঁ? কি দেব? ওই যে শোনো, তোমাদের ডিফিকাল্ট ইকুয়েশন গুলো লিখতে হবে না, সিম্পল করে লিখতে হবে। CH3 CH2 CH2H. Okay, this will oxidize something will form there, and this something and this something and this something will further oxidize. This is for primary alcohol. Hey, primary alcohol দিয়েছি, হ্যাঁ? তবে clear? CH3 CH CH2 CH3, and this time I'm giving you OH again. Okay, is there? And another CH3 CH3 these are a few reactions. উপরটা বুঝতে পেরেছি কি হবে? Look at the first one. First one দুটো স্টেপ দেওয়া আছে, হ্যাঁ? 2 steps given there. You understand? First is this is there, then it product হবে, এই product আবার এখানে আসবে, এখানে এসে আবার further oxidized হবে right here, and here is only one product here. Come on, আগে solve করে কথা বলবো না কেউ, nobody should talk, just solve, no question, you don't ask me any question. I pause the meeting, answer আসবে, তারপরে আমরা আবার start করব। Thank you. আমরা এখন কি আগে চেক করে নেই, if I got any answer, is there any দেখছো এখানে কোনো অ্যানসার আমরা পাচ্ছি না। আই গেট ফ্রম সাবকাত একটা দিয়েছে, কই দিয়েছে? হারাই গেল কেন? চেক দ্যাট এগেইন ফ্রম হোয়াট ইজ দ্যাট? ডিলিট করে ফেলছে আবার সাথে, এন্ড দিস ইজ নো। Okay, he come back. Okay, see here, আমরা একটু দেখে নেই, কারণ একটা না একটা কিছু দেখতে হবে তো, রাইট? So this is here done. হ্যাঁ, তার শেষে অক্সিডাইজ করছে। So this is, you see, primary alcohol oxidized হয়ে কি হয়েছে? CH3 CH2 CHO, and এটা লেখছে হাইড্রোজেন। Okay, this is wrong. What should be there? Water, and this further oxidation gives carboxylic acid, এটা হয়েছে। Next, secondary alcohol oxidizes, শুধু মাঝখানেটা চেঞ্জ হবে, কি হবে? CO হবে, the middle part will change, left right কোনো চেঞ্জ হবে না,
লেফট রাইট আর এমনি চেঞ্জ, শুধু এই সিএস ওএইচটা চেঞ্জ হয়ে সিও হবে ওয়াটার ফাংশন, আর এইটা তো অক্সিডেশন হবে না, রাইট? দিস ক্যানট বিকজ টারশিয়ারি অ্যালকোহল ক্যানট বি অক্সিডাইজড। আর ইউ ওকে? এভরিবডি ওকে? ওকে, এখন আমি তোমাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখাবো, এন্ড দিস ইজ দ্য মেইন থিং অফ দিস চ্যাপ্টার, দ্য মেইন থিং। এখন আমরা মেইন থিং পড়ি নাই, তাহলে হোয়াট ইজ দ্যাট? দ্য মেইন থিং লাস্টেরটা কি হবে? লাস্টে কি হবে? অক্সিডেশন হবে না, শুনতেছ না? অক্সিডেশন হবে না, তাহলে এটা কি লিখবো? কিছু লিখবে না, ওটা কিছু লিখবে না। ওকে, সো সি হিয়ার अगेन, আমরা এই যে ইকুয়েশন গুলো দেখেছি, ইউ অল আন্ডারস্ট্যান্ড देम, রাইট? ইকুয়েশন গুলো সবাই দেখেছো, বুঝেছো? এখন আমার কথা সেটা হচ্ছে কেমিস্ট্রি ল্যাবে গিয়ে, তাকা ভালো করে, কেমিস্ট্রি ল্যাবে গিয়ে যদি তুমি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তৈরি করতে চাও, তাহলে কি করবে? ফ্রম ইথানল ইউ ওয়ান্ট মেক কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, কি করবে? মানে এর সাথে আমরা অ্যাসিডিফাইড পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট মিক্স করব, রাইট? পরে হিট করব, রাইট? হিট করব, বাট এখানে দুটো প্রবলেম আছে, 1 2। when you try to make carboxylic acid with heating with the oxidizing agent, but here maybe two problems, দুটো প্রবলেম বলবো, আর রেডি টু হিয়ার? দুটো প্রবলেম হচ্ছে, এক নম্বর হচ্ছে যে এরা ভোলাটাইল। ভোলাটাইল মানে কি? সহজে গ্যাস হয়ে যায়, ওকে? এরা ভোলাটাইল, সো হিট করলে হতে পারে যে হিট করা শেষ, দেখি কিছুই নাই ওখানে, নাথিং লেফট দেয়ার, সব গ্যাস হয়ে উড়ে গেছে। আন্ডারস্ট্যান্ড? দিস ইজ a problem with heating any organic substance, most of the organic substance হিট করলে সব উড়ে চলে যায়, বুঝে গিয়েছে? দিস ইজ a problem. and আরেকটা প্রবলেম কি, you are supposed to make carboxylic acid, কিন্তু যদি এটা হয় যে জাস্ট ইউ হ্যাভ মেড মিস্টেকেনলি মেড aldehyde, বলো এটা হতে পারে না? The root is same reaction. Understand? দুটো প্রবলেম বুঝছো? What's the first problem? বলো তো, কি বললাম? Volatile, when you heat, you may get nothing left there. And what's the second problem? Instead of making carboxylic acid, you may have made ethanol. তাহলে বলো, দুটো প্রবলেমের দুটো সলিউশন বলো। Yes, evaporation যেন না হয় তাহলে ঢেকে রেখে কভার করে উঠবে, এটা হলো রিফ্লাক্স বলে, রিফ্লাক্স কাইন্ড অফ, I'm going to show that what's reflux. আর যেন অ্যালডিহাইড তৈরি না হয়ে অ্যালডিহাইড হয়, তারপরে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হয়, what you may do for this? হ্যাঁ, এক্সেস না, এক্সেস নিলে কাজ হবে, বুঝে যাক। হ্যাঁ, no, that's not enough. That's a heating for long time. Heating for long time. What the long time means? First, alcohol will oxidize to give aldehyde. Then aldehyde forms. All the alcohol convert into aldehyde. Then the aldehyde will have further oxidation. For further oxidation, will react with again this remaining oxidizing agent, acidified potassium dichromate, to give the carboxylic acid. Understand? হ্যাঁ, তোমার বেশি পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট নিতে হবে, দ্যাটস ওকে, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য অনলি ওয়ে। মেইনলি হিটিং ফর লং টাইম, বুঝে গেছে? কিন্তু লং টাইম হিট করতে গেলে আবার কি হতে পারে? কি হতে পারে? ইউ মে লুজ থিংস। আন্ডারস্ট্যান্ড? কেন লুজ করতে পারো? কেন? কারণ ভোলাটাইল, সো এই দুটো প্রবলেমের একটা সলিউশন আছে। ডু ইউ রিমেম্বার দ্য টু প্রবলেম? সবাই শুনেছো মনোযোগ দিয়ে? বলো। Everybody make sure you listen to me. সব না, সব অক্সিডেশনের জন্য, সব অর্গানিক কম্পাউন্ডের জন্য, মানে অক্সিডেশনের জন্য, ওকে। সো এই যে দুটো প্রবলেম আমরা একটা ওয়ে সলভ করে, we have one way to solve this problem. What is that? We need to heat for a long time and we need to make sure that things are not lost. একটা সলিউশন আছে, সেটা কি? এই সলিউশনের নাম কি? নাম বলবো রিফ্লাক্স।
নাম বলবো কি? রিফ্লাক্স। রিফ্লাক্স একটা নাম, এটা ওয়ার্ড, এটা টার্ম দ্যাট ক্যান সলভ বোথ দ্য প্রবলেম। আমি ডায়াগ্রাম ড্র করি তাহলে তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে। আর রেডি? এইটা একটা হিটিং ফ্লাস্ক। তোমরা হিটিং ফ্লাস্ক ড্র করতে পারবে? বলো, ইজ ইট ডিফিকাল্ট টু ড্র আ হিটিং ফ্লাস্ক? ড্র ডিফিকাল্ট? ডিফিকাল্ট? আচ্ছা, এখন বলো, এইখানে রিঅ্যাকশন মিক্সার নিয়ে নিচ্ছি। রিঅ্যাকশন মিক্সার কি জানিস? বলো কি কি আছে এখানে? Which things are there in the heating flask? Primary alcohol, right? Primary alcohol, any primary alcohol, and oxidizing agent, okay? Acidified K2Cr2O7. Are you okay? It is a heating flask. নিতে পারবো? বলো দেখি, পারবে? And what's thing next? এটা কর্ক লাগিয়ে দাও, একটা কর্ক লাগিয়ে দাও, ওকে? ওকে, তাহলে কর্ক লাগিয়ে হিট দিলে কি হবে? বার্স্ট হয়ে যাবে। প্রেসার দিলে বার্স্ট হবে না? হবে না? প্রেসার জেমস ওয়াট স্টিম ইঞ্জিন বের করেছিল না? মনে আছে? মনে নাই? জেমস ওয়াট একটা ভার্টিক্যাল পাইপ দেবো, ভিতর দিয়ে ঢুকায় লম্বা একটা ভার্টিক্যাল পাইপ দেবো, হয়ে গেছে? তাহলে এটা সিল হলো? এটা কি সিল? না, সিল না, পাইপ দিয়েছি, পাইপটা দেখো ওপেন, রাইট? এখন আমরা যদি এটাকে হিট দেই, হিট কি দিয়ে দেবো জানো? এই কি দিয়ে হিট দেবো জানো? অবশ্যই ইলেকট্রিক হিটার। কি? ইলেকট্রিক হিটার। বলো, তুমি কি পেট্রোল বানসান বার্নারতে হিট দেবে? দেবে? চুলার উপর বসে আগুন লাগিয়ে পেট্রোল হিট দেবে? গরম করে নিয়ে একটু। তাহলে অ্যালকোহল ইজ হিয়ার, রাইট? দিস ইজ অলসো লাইক দিস, ডেঞ্জারাস। কি হতে পারে? আগুন লেগে যেতে পারে। ফ্লেমেবল জিনিসকে কখনোই ওয়াটার বাথ ইজ ওকে, ওয়াটার বাথ অবসলিউট, আগের কথা। এখন ওয়াটার বাথ বলতে দুনিয়াতে কিছু নাই, বাট স্টিল দ্যাট সেন্স, ওকে? গরম পানিতে বসায়। আচ্ছা, এখন যদি আমরা হিট দেই তাহলে কি হবে বলো দেখি? এখানে কি হবে? হোয়াট উইল হ্যাপেন দ্য হিয়ার? বলো, when heated, বলো when heated কি হবে বলো দেখি? alcohol will oxidize to কি? aldehyde। বুঝে গিয়েছে? অ্যালডিহাইড। এবং অ্যালডিহাইড একটা জিনিসের সমস্যা আছে, আরো অ্যালডিহাইডের বয়লিং পয়েন্ট আরো কম। অ্যালডিহাইড ইজ হাইলি কি? হাইলি কি? ভোলাটাইল, thus will boil quickly। আচ্ছা, বয়েল হলে কি হয় জানো? টু গিভ গ্যাস। এখন গ্যাস যদি হয় তাহলে উড়ে চলে যাবে, রাইট? উড়ে যাবে না? তাহলে বন্ধ করে দেই, সিল করে দেই। সিল করে দিলে বার্স্ট হয়ে যাবে। সিল করে দিলে বার্স্ট হয়ে যাবে না? তো গ্যাস তো হবেই। এখন এই গ্যাসকে তো আবার অক্সিডাইজ করতে হবে টু গেট কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, রাইট? ইউ আর লুকিং ফর কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, বাট ইউ গট দ্য অ্যালডিহাইড। তাহলে ফার্দার অক্সিডেশন লাগবে, রাইট? ফার্দার অক্সিডেশন করতে গেলে গ্যাসকে কি করতে হবে? আবার কনডেন্স করে আবার অক্সিডাইজ করতে হবে। অক্সিডাইজিং এজেন্ট কোথায় আছে? অক্সিডাইজিং এজেন্টটা কোথায় আছে? ওই যে কন্টেইনার হিটিং ফ্লাস্কের ভিতরে আছে, কিন্তু গ্যাস তো উপরের দিকে চলে যাচ্ছে। তাহলে গ্যাসকে ধরে কাঠ ধরে আবার নিচে নামা দিতে, রাইট? কি করতে হবে? কনডেন্স করতে হবে। তো কনডেন্স করার একটা সহজ বুদ্ধি আছে, ভেরি সিম্পল ওয়ে উই হ্যাভ। সেটা কি? কনডেন্সার আছে না? কনডেন্সার আছে? মনে আছে কনডেন্সার কি জিনিস? কিন্তু এই কনডেন্সারটা একটু উল্টা পাশে লাগাইছি। কিভাবে বলো দেখি? ভার্টিক্যালি সেট করা হয়েছে কনডেন্সারটা, রাইট? আচ্ছা, এই যে কনডেন্সার, কনডেন্সার এখানে একটা ডেরিভেটিভ আর একটা ডেরিভেটিভ। পানি কোন দিক থেকে পাস করব? উপর থেকে না নিচ থেকে? তাহলে ও লেভেলে পড়ো নাই, রাইট? পানি অবশ্যই নিচ থেকে পাস করতে হবে, উপর থেকে পানি বের হবে। যদি আমরা আপওয়ার্ড ওয়াটার পাস করি তাহলে অলওয়েজ কনডেন্সারের ভিতরে পানি জমে থাকবে, কুলিং হবে। এই 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 পানি পাস করার কেন করছি? ওয়াই ডু পাস দিস? বলো, ওয়াই ডু পাস দিস? হ্যাঁ, কুল করার জন্য, রাইট? কুল করার জন্য। ওই যে ভিতরে যে ডেলিভারি টিউবটা আছে ওর ভিতর দিয়ে কি যাচ্ছে? ইথানল ভেপার টেন্ড টু গো অ্যাওয়ে, পালাতে চাচ্ছে। কিন্তু যেতে যেতে চারপাশে তো ঠান্ডা হচ্ছে, কুলিং হচ্ছে না, দ্যাট উইল কনডেন্স। আন্ডারস্ট্যান্ড? কনডেন্স। কনডেন্স করলে কি হবে? লিকুইড হবে। লিকুইড হলে উপরে যাবে না নিচে নামবে? নিচে। নিচে কি আছে?
মোর অক্সিডাইজিং এজেন্ট অ্যাসিডিফাইড পটাশিয়াম ওর গায়ে পড়ার সাথে সাথে কি হবে, ও খাইয়ে ফেলবে, মানে কি অক্সিডাইজ হবে, ফার্দার অক্সিডেশন হবে, কিছুটা যাক না। ওকে, ওকে, this aldehyde is কি condensed, condensed with a কি vertical হলো condenser, okay, and the liquid aldehyde, liquid aldehyde will fall back into হলো into the flask, in the flask, and there will be further oxidation to give কি carboxylic acid. আর ইউ ওকে, সবাই ক্লিয়ার কিনা বলো দেখি, স্পেলিং স্পেলিং কিছু উল্টাপাল্টা আছে না, টাইম কম। ওকে, বুঝে গিয়েছে, কারো প্রবলেম আছে? তাহলে আমরা এই অ্যাপারেটাসটা খুব, তুমি যদি নেগেটিভ চিন্তা না করো তাহলে কারো কোনো সমস্যা হবে না। আমি দেখাচ্ছি একটা, ভাবছে আর একটা, এই টাইপের স্টুডেন্টকে নিয়ে বাঁচার কোনো উপায় নেই, বুঝে গিয়েছে, প্রবলেম হচ্ছে এখানে। So this will fall back here and further oxidation. So this is how we can ensure that alcohol oxidizes to carboxylic acid. Are you okay? আচ্ছা, এখন বলো দেখি, আমরা যদি অ্যালডিহাইড তৈরি করতে চাই তাহলে কি হবে? কন্ডেন্সার না লাগালেই হবে, রাইট? আর একটা কন্টেইনার দিলে ওখানে গ্যাসটা চলে যাবে। How to make aldehyde only, not carboxylic acid. তাহলে সেকেন্ড স্টেপের অক্সিডেশনটা কি করতে হবে বলো? সেকেন্ড স্টেপের অক্সিডেশন কি করতে হবে? অ্যালকোহল, aldehyde, acid. What do you do? What do you do? This stop. Limited দিতে হবে। তো এক এক ধরনের এক এক অপশন আছে। ওয়ান is limiting, কি জানো, limiting potassium dichromate, and what's other? করা যাবে না, করা যাবে না, করা যাবে না। আচ্ছা, আচ্ছা, আমরা দেখি what will happen there. আমরা যদি কন্ডেন্সারটা ইউজ না করি, আচ্ছা, নো কন্ডেন্সার দেয়ার, ওকে, তাহলে এটা কি কর্কটা কি খুলে রাখবো না বন্ধ করে রাখবো? কন্ডেন্সার দিলাম না, দেন হোয়াটস দ্যাট? কর্ক আছে না, কর্ককে খুলে রাখবো না বন্ধ করে রাখবো? বন্ধ রাখলে তো বাস্ট হয়ে যাবে। পাইপটা রাখবো, পাইপটা রাখবো, আচ্ছা, পাইপ দিচ্ছি, পাইপ দিলাম, এন্ড দেন পাইপের সাথে আরেকটা কন্টেনার বাঁকা করবো, বাঁকা করে এখানে কন্টেনার দেবো, ইউ থিঙ্ক দিস? হ্যাঁ, এই যে এখন চিন্তা করলে কিন্তু বুদ্ধি চলে আসছে, চিন্তা করলে বুদ্ধি চলে আসছে, ভেরি গুড, আমরা পেয়েছি, উই গট দ্য ওয়ে। সেটা কি, এটা একটা কন্ডেন্সার লাগাতে হবে, নাহলে কি অ্যালডিহাইড কেমনে কি হবে? অ্যালডিহাইড কিভাবে গ্যাস হবে, লিকুইড হবে, রাইট? অ্যালডিহাইড তো গ্যাস হয়ে গেছে, হয়েছে না? তাহলে সেটা আবার লিকুইড হবে কেমন করে? যে কন্ডেন্সারটা ছিল সোজা ভার্টিক্যাল, সেই কন্ডেন্সারটাই আমরা একটু বাঁকা করে দেবো, দ্যাটস ফিনিশড। আর ইউ ওকে এভরিবডি? যে কন্ডেন্সারটা ছিল কি উপরের দিকে, হ্যাঁ, কন্ডেন্সার সোজা ছিল না, এইটাকে বাঁকিয়ে দেবো, দেখো দেখো, what I do, এই দেখো, এটা ডেলিভারি টিউব, এটা পাইপটা দিলাম, যে পাইপ, I set the pipe first sloping down, ওকে, পাইপটা দিলাম স্লোপিং ডাউন, এখানে দেখো, look how I do, এটা তোমরা যেটা পড়েছো ও লেভেলে না, সিম্পল ডিস্টিলেশন অ্যাপারেটাস, you remember was we got the simple distillation apparatus, that's the apparatus works for this. আমরা এখানে হিট করছি, কি হবে, অ্যালডিহাইড তৈরি হবে, রাইট? অ্যালডিহাইড তো আর এখানে থাকবে না, থাকবে তাহলে ফার্দার অক্সিডেশন হবে না, রাইট? উপরে যাচ্ছে, উপরে গেলে কি হবে, ওকে কন্ডেন্স করতে হবে। সো হিয়ার ইউ শুড সেট দ্য কন্ডেন্সার, কন্ডেন্সারটাকে এখানে সেট করতে হবে, দেখো I set the condenser here. পানি কোন দিক দেবো, উপরে না নিচ দিয়ে? পানি দেবো কোন দিক দিয়ে?
অবশ্যই নিয়ে দিতে, আমি একবার বললাম আবার ভুল করতেছো, শুনতেছো না, এই জন্য ভুল হতেই থাকবে। অবশ্যই নিয়ে দিতে হবে, সো দ্যাট দ্য কন্ডেন্সার ইজ অলওয়েজ ফুল উইথ ওয়াটার। তাহলে পানি ভর্তি থাকবে, পানি পাস করবে উপর দিকে, and what will happen there first, this another for this, এখানে কি হবে বলো দেখি, we when I write the note here, okay, আমি নোটটা লিখি এখানে, what will be here, দেখো এখানে, এখানে কি হবে, okay, the alcohol, this is primary alcohol, okay, will oxidize to give what, aldehyde, which will boil off, okay, quickly, soon after forms is boil off, and will condense in the key condenser, okay, and get separated. Thus, further oxidation is not possible. বলো বুঝলে কিনা? স্যার অ্যালডিহাইডের বয়লিং টেম্পারেচার কত? অনেক কম, অনেক কম, বেশ কম, মানে এটা মানে 50 নিচে, বেশ কম। Are you okay? Compared to alcohol and compared to other products, এর boiling point অনেক কম। তাহলে যদি আমরা আবার বলি, যদি আমরা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তৈরি করতে চাই তাহলে কি করব? তাহলে জাস্ট সেম অ্যাপারেটাস ভার্টিক্যাল কন্ডেন্সার ইউজ করব। এখানে কি হবে, ফার্স্ট অ্যালডিহাইড হবে, তারপর অ্যালডিহাইড আবার নিচে পড়ে আবার অক্সিডাইজ হবে, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হবে। এন্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক অ্যালডিহাইড অনলি, সেকেন্ড অক্সিডেশনটা স্টপ করার জন্য, তাহলে সিম্পল ডিস্টিলেশন অপারেটরস, নাথিং এলস, তো সিম্পল হিট করব, অক্সিডাইজড হবে, অ্যালডিহাইড উপরে চলে গিয়ে সরে যাবে, উইল সেপারেট, উইল গেট সেপারেট, আন্ডারস্ট্যান্ড, সেপারেট হয়ে আলাদা হয়ে যাবে। দিস ইজ হাউ উই ক্যান ডু ইট। এখন বলতো সেকেন্ডারি অ্যালকোহল থেকে আমরা কি তৈরি করেছিলাম? ketones. And which of the apparatus do you like for oxidation of secondary alcohol? এইটা 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 আচ্ছা, সেকেন্ডারি অ্যালকোহল তৈরি করার জন্য আমরা প্রথম যদি অ্যাপারেটাস ইউজ করি, তাহলে প্রবলেম কি হবে বলবে? কেন, কিটোনের সাথে কি থাকবে? কিন্তু ইয়াস, তাহলে শোনো, আমরা প্রথম অ্যাপারেটাসটা ইউজ করতে চাই ফর সেকেন্ডারি অ্যালকোহল, অক্সিডেশন অফ সেকেন্ডারি অ্যালকোহল, উইচ ইউ ওয়ান্ট টু ইউজ দ্য ফার্স্ট অ্যাপারেটাস, কারণ ফার্স্ট অ্যাপারেটাসটাকে অনেক সময় ধরে হিট করা যায়, কমপ্লিট অক্সিডেশন হয়, হয়ে গেল। সো ইউ গট দ্য প্রবলেম, ফার্স্ট অ্যাপারেটাস ইউজ করে, ভার্টিক্যাল কলাম ইউজ করে হিট করলাম, সেকেন্ডারি অ্যালকোহল কিটোন হয়ে গেল, and containing some other unreacted things or oxidizing agent, তখন সবগুলো আবার এই অ্যাপারেটাস দিয়ে সেপারেট করে ফেলে, কিটোনটাকে এই অ্যাপারেটাসটা দিয়ে সেপারেট। You understand that two process? First, reflux apparatus, then simple distillation apparatus. Now, you may think that what's wrong with this if I directly do this? এখন এটাতে প্রবলেম হচ্ছে যে অক্সিডাইজ হওয়ার আগেই সে বয়েল করে সেপারেট হয়ে যাবে। Understand? When you heat secondary alcohol, some of the alcohol will boil up, oxidize হয়নি, boil up করে সেপারেট হয়ে যাচ্ছে। So this is a practical problem. This is a practical problem if you start using this apparatus directly. Secondary alcohol কি হবে, কিছু বয়েল করে আলাদা হয়ে যাচ্ছে, বিফোর অক্সিডেশন আলাদা হয়ে যাচ্ছে। So this is why we still use reflux apparatus. Okay, reflux apparatus ইউজ করলাম, কি হয়ে গেল, সব কিটোন হয়ে গেল, কালার চেঞ্জ হয়ে গেল, তারপরে ওই শুধু কন্ডেন্সারটা চেঞ্জ করে দিলে তো হলো না? ওকে, ভার্টিক্যাল কন্ডেন্সার চেঞ্জ করে এই কন্ডেন্সারটা দিয়ে দিই, তাহলে কি হবে, সেপারেট হয়ে যাবে। বয়েল করব, কি বয়েল করবে বলো, কি বয়েল করবে? সো আমরা একটু দেখে নেই, আমার লাস্ট ইজ অক্সিডেশন অফ অ্যালকোহল, পটাশিয়াম ডাইক্রোম অনেক আয়নিক কম্পাউন্ড। আচ্ছা, একটু রিড দ্য নোট, একটু পড়ে নাও, আমরা 1 মিনিট সময় আছে, উই শো দিস।
পুরো চ্যাপ্টারই শেষ হয়েছে, মানে পুরো কন্টেন্ট টপিক শেষ হয়েছে। কথা কম বলো, সময় দিচ্ছি এটা পড়ার। First step, aldehyde. Second step, carboxylic acid. So this you may write with this split formula and this here, right? And দেখো এই যে aldehyde কিভাবে তৈরি করলাম, নোটটা পড়ে নাও। How to make aldehyde quickly. ওই যে অ্যালডিহাইড যে আবার সেপারেট হয়ে গেল, ওটা আবার ঠান্ডা করতে হবে, আইস ওয়াটারে দিয়েছে যেন ইভাপোরেশন হয়ে নষ্ট না হয়ে যায়, দেখিয়েছে আইস ওয়াটার। এই পয়েন্টটা ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, ইজ ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, তোমাদের লিখতে পারতে হবে। আর ফ্লেমেবল লিকুইড, সো কনস্ট্যান্ট ফ্লেম দিয়ে হিট করা যাবে না। সো দিস ইজ দ্য অ্যাপারেটাস। দিস ইজ টু মেক, এটা দিয়ে কি তৈরি করবো জানো? উইচ থিংস উই মেক উইথ দ্য অ্যাপারেটাস? এটা দিয়ে কি তৈরি করে? এটা দিয়ে অ্যালডিহাইড তৈরি করে, রাইট? সারা রাত গল্প গল্প শুনে সীতার মা রাবণ না কি বলে, এগুলো তো। আচ্ছা, হিট আন্ডার রিফ্লাক্স। হিট আন্ডার রিফ্লাক্স আমরা কি তৈরি করি বলো দেখি? হোয়াট ইউ মেক? কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। দেখো